And welcome to yet another exciting episode of Issues Banenyaya. I am Sokostina. Of course, when you see me, it means rejoice is, either out in the field or I've just decided to take over her seat. I'm just joking. Compliments of the season to you, since this is my first time on screen, and I hope you're keeping safe. You are sanitizing, social distancing, and of course, making sure you're wearing your mask at all incidences and all situations, because right now it's not even playing. So we all have to be more careful, more aware, and of course more responsible. There's no stigma with COVID. So if you are infected, please let everybody else know so that they know how to handle and be around you, or also how to make sure they keep people surrounding them safe. Today on Issues Pananya, we continue a journey concerning people with disabilities, finding out how they're coping during this COVID pandemic, who is looking after them, where are they getting food, how are they surviving with the lockdown, how are they surviving with everything else that is going around them, and how we can help them. It's not everyone that we can help, but certainly there are people out there that we can extend a hand so that they can have a better life and a more comfortable life. So as we look at this situation, we sent Rejoice. Yes, I sent her. We sent her to Tafara to have a conversation with a family that is experiencing disability. They are with the disability. They live with it. They experience it. It is their lifestyle. And without us going straight to that, I do have somebody on the line from Deaf Zimbabwe Trust who will be talking to about especially the mental health surrounding this particular issue. Welcome. Are you there? Yes, I am here. Can you hear me? Yes, Barbara. Please do introduce yourself and welcome to Issues Pananya. My name is Barbara Nyanga Edi. I am from the Deaf Zimbabwe Trust. And what are we doing at Deaf Zimbabwe Trust? As Deaf Zimbabwe Trust, we're working on a number of initiatives, including increasing awareness of the constitutional rights of persons with disabilities, speaking to the implementation of those rights that are provided in our constitution, as well as in a number of acts, enabling acts that we have. We also provide support to parents and children with disabilities on how to cope with disability in the family, as well as some awareness about disability inclusion generally, how me, you, everybody has a part to play to ensure that persons with disabilities are included and treated equally in society. What is very important, Barbara, is to actually explain to people what is a person with disability, because you never know, we might be living with them when we don't even know that they're disabled. Is it always visible to the naked eye, or sometimes you cannot say? Can you just give us a summary of what or how you describe or explain a person with disability? So disability is any condition of the body or mind, which is an impairment, that makes it difficult for that person to do certain activities, as well as interact with the world around them. So it's anything, it doesn't necessarily have to be something that you can see, which is why we talk about intellectual disabilities, why we have mental illness, or what we are calling now psychosocial disabilities. So the challenge with us is that we would like to see disability all the time. And that is why last year's theme on the International Day of Persons with Disabilities was focusing on invisible disabilities that you can't see. Right. Deaf, for example, psychosocial disabilities, other personality disorders, all these are disabilities that cannot be gleaned by just looking at a person. You stated something interesting. What is social psycho disability? Social psycho disability.
a psychosocial disability. So these are disabilities, for example, where you are looking at anxiety disorders, mood disorders, bipolar, including Down syndrome. All these are disabilities that have to do with the intellect. Right. It's all right. So it's mental health condition as it is interacting with the environment, and there are challenges there. So a lot of people during this pandemic are actually with disability, correct? They are suffering from one form or another. Right. Issues of anxiety, issues of fear, which then makes you paranoid. There is a healthy fear, but when you are then obsessive, then it means that it is going overboard, and therefore you may need psychosocial support, counseling, in order to help you to cope. Absolutely, Barbara. And you can see the times when I seemingly look like cat caught my tongue because of the politics of language. Would you also want to explain that? Because, you know, a lot of us Zimbabweans grew up with the phrase people living with disability or, you know, differently abled also sort. Why is it important on how we phrase or how we actually say what this is? I think language denotes how we feel about something. Language brings out our attitude, our heart condition towards something, if I may use that word. Language, and let me just give you a few examples to say what I mean. The way we use language, especially in our culture, is very derogatory, particularly when it comes to disability issues. We are talking about chimumumu. We never describe a person as chi. Yeah, but when we're talking about a dead person, we then say chimumumu, chirema. And so it's those words that bring out the negative attitudes that are in us, and they come out using our language. When we're talking about mental illnesses, we have words that we use, saskam, for example, anopenga, all those language. The language that we use is very important because it denotes whether we are respectful or we are, what's the word that I can use? We really don't care. Okay. And because while we are having this conversation about language and how we say things is usually is a reflection of how we feel, I don't think, you know, Zimbabweans or the people that we are living with deliberately want to bring derogation to anyone they're living with. But don't you think it's an issue of legislation, an issue of education, and an issue of exposure that is not integrated into our systems? Would you then say Zimbabwean legislation caters for people with disabilities? I think to a very large extent, our constitution provides the necessary guidance and direction on how we speak about disability in the way that it is framed, very much politically correct. But one of the things that you need to distinguish is the difference between practice and what should be there, what is written in practice. Very, very different. So while it is not intentional all the time in the way we speak, but these are terms that we have used, that we have become used to, and that are problematic. Let's take, before you go further, let's take education as an example of constitutional right. It is every Zimbabwean's constitutional right to be educated. Do you think our system in this country caters for the education of people with disabilities? I think so, because once a provision speaks about all Zimbabweans, even persons with disabilities are Zimbabweans, they are citizens. But the way in which they will then experience the education system is different, depending on the practice, which is what I was saying, that what is on paper and what is in practice, those two things are the ones that make the difference in our country. Okay. Very good policies. We are very good on paper. Get on the ground. It is not so good. So we need to move beyond just paper
rights, paper provisions to real provisions that are tangible to persons with disabilities. Give me an example of something tangible in a school situation. What would be the most ideal setup for people with disabilities? So I would say that one of the things that you need to look at as our system, right? In 2020, we amended the Education Act and now have provisions for persons with disabilities or children with disabilities to be able to learn and in a school that is near them. The first thing that we'll see, which is a challenge, is that in the schools that are near children with disabilities, there are no resource units. The resource units that are there are fewer than the need that is there. And secondly, we subscribe to inclusive education. But if you get into a school today, are you going to see accessible classrooms, accessible offices, accessible ablution facilities? And now we get to the teachers. The children there, do they exhibit values of inclusion? When a child is there with a disability, do they feel part of the school, respected, treated in the same way by the teacher, by the students, or they are put in a corner by themselves where they play by themselves, and it's almost like hear no evil, see no evil. You know, that's the situation that we have. So we are looking at the infrastructure, but also the value system of the school itself. Is it inclusive? Is it accepting? And does it make the necessary modifications for children with disabilities to be at home in a school setting? Absolutely. And because they say everything about socialization and inclusion is not only the responsibility of the schools, the responsibility of the state, nor is it only the responsibility of the religion, but how do we then bring it to family that has absent people with disability? How do we consciously inject into their conscience that they will encounter someone like that at school? Because we cannot, are there ways that we can do that within families, or I am just, stretching it? I think within families, it's about starting with the families that have children with disabilities themselves. I would say that is our starting point. Because if you have a disability in your family, the onus starts with you to accept and include your child in the family system first, before you can expect community to be accepting of that child. So you'll find that stigma starts even in the family. The mother who has given birth to a child with a disability stigmatizes herself that there's something wrong with her. Maybe that's why. Stigmatizes the child. And if it wasn't, if you were not born, my life would be easier, because there are challenges that come with disability in the family. It's expensive to have a child with a disability because you're going to have to incur costs that other families with non-disabled children do not incur. Assistive devices, health care, medicine sometimes, constant checkups, rehabilitation, which is very costly. So those things stress the parents. And in the end, their ability to be advocates for their children everywhere becomes limited by the fact that they themselves are struggling to accept and to cope with disability. Well, that is totally something that we as a people need to understand, that some people are born with disabilities, Barbara, but other people acquire disability. And I know it seems like I'm making it seem like someone goes out and gets it, but haina mugoni, disability has got no formula. And I experienced it myself. I mean, this is my third year, and I've been in a wheelchair. Now I'm in crutches, and I do sometimes feel like I'm an expensive child, not only to my corporate, but also at home, because people always have to, there's people who have to go extra. But I've realized that if people get used to it, or if you also show people that this can be normalized, I think people can, they can melt it into the
organization of their lives and organizations of their daily lives. So I do want to thank you for your contribution, Barbara. And I know that people out there have learned a thing or two about to coexist, not to prejudice or stigmatize people that are disabled. So I don't know, is there anything else that you want to include or highlight to us before we go to our example of people who are actually disabled and are functioning in the society? I think that we need to be very inclusive, and that inclusion is an attitude, and it starts with you and me. In these times of COVID-19, I am thinking that we can be the solution for somebody. You have a neighbor, you have a family that has a child with a disability in their family. Support them. Support the person with a disability. Maybe it's an adult person with a disability. Support them. Find out how you can be of assistance. Right. Unfortunately, many of us look and shy away from providing any support to each other. And as a result, life becomes more difficult than it should be if we are able to come in and be the solution for someone. Thank you so much, Barbara. It's always an honor. And that we also work with Deaf Zimbabwe Trust here for SIGN. And due to COVID, of course, we needed to do one or two housekeeping issues, and we'll ensure that SIGN will be back on your screens. Thank you so much, Barbara. Thank you very much. Thank you so much. Please stay safe, sanitize, wash your hands frequently, and make sure that you mask up all the time. Thank you. And to dig further into this topic, we are going to go out to Tafara, where Rejoice went, and our crew in the second segment to talk about family, siblings, people with disabilities. Generally, society has a tendency of shying away from tackling matters that disrupt the status quo. Instead, such discussions are either avoided. As a result, attitudes are created and truth reinvented. On this platform, we dare to venture into those territories. This is Issues Panenyaya. Welcome back to Issues Panenyaya, and today we are dealing with disability. We are meeting not a person with disability, but an entire family with disability here in Tafara. Vadikani makadi, mkoma makadi, mova matisaurira zita renyu. Erebo makadiyo zita ranga unganzi Atmo Mshavati. Atmo, mkoma Atmo. Vamwe vacho. Etwa Atke Mshavati. Vasisi Abigail and vamwe vacho Nonsalidza Mshavati. Right, ndikuona muri matriplets here. Mukuru ndeupi kana kuti tiri matriplets takazvarwa pamwe chete because makafanana, muri zvimwe chete, muviri yenyu mimwe chete. Ndikade kunzwisisa ipapo kuti muri matriplets here kana kuti zvakamira sei? Inini ndiri last born. Last born, ndimi baby. All right. Mukuru ndiani? Abigail. Ndi Abi. Kuya, mungori makaberekwa muri vangani? Muri 4. Ko mumwe wacho ari kupi? We first born hapo aribasa anoshanda kushawasha. All right. Ndikuona mese mune the same disability. Mukade kutitsanangurira here sisi vakuru kuti zvakamira sei, zvakafamba sei, zvinoitika sei izvozvo kuti muri imwe chete inoita the same disability, and yet vamwe vanomboti panoita mumwe chete. Mukuru vakamira sei? Motangira ipapo moti panhoroondo. Okay. First born yanga medu anotofamba atori munari Able bodied. zvese anotofamba zvakazongotangira panini
hatichazoti kuda kwaMwari kana kuti ndezvemadzinza kana kuti kushereketa kwevanhu ipapa hatinzwisisi but panene ndo pazvakatangira ngoti ine ndichizvarwawo ndakadaro zvototi izvozvi zvitori nani pane zvandakazvarwa ndiri zvacho. Alright. Saka tachizotera ati akatozvarwawo ari right but amene nokukura atanga ngochikoka dokta ndokuzoongorora vakati vana venyu vese vane same disability zvekutoti mama vedu isusu vakabvaudzwa nadokta kuti vana venyu vese vamuchazvara kumberi vanenge vangori nesame disability. Pakaitwa tsananguro here amai vari kupi? Amai vedu vakashaya. Vakashaya rini? Vakashaya 19 November 2009. Imi mami nemakore mangani? Almost 20 years. Alright. Koma hati mami nemakore mangani vakashaya mama? 17. Ko baby? 13. Saka kushaya pakanzi mai vana venyu vese vanenge vaine the same disability, condition yacho yainzi inonzi chii? Vakazwa kuti inonzi osteogenesis imperfecta. Osteogenesis imperfecta inokonzerwa nei? I-type yedisability haikonzerwi, ingori type yedisability yekuti paunozvarwa iwewe unenge usina kana kuti mabhonzi akasimba. Zvino anozosimba nekukura kunenge uchitowo nyama yako. Zviye zvekuti kana kuti munhu akaondoroka anongosimbawo nekukura, asi mabhonzi dokta vakati kubva pa20 years zvichienda mberi ndokusimbawo kwemabhonzi ndozvavaitaura. Saka mati mukoma ati vakazvarwa vatori right. Imbotitsanangurira ipapo mukoma ati kuti munoyeuka here kwamakabva muchiri mudiki zvakanga zvakamira sei? Ina ndakatoberekwa semaberekerwa ndiwa mwana. But ndakatoitawo mastages ekutoti bata mwana akudzidzira kumira. Akanzi bata mwana akuda kudzidzira kumira chitopfuura mastages ese but zvakazongotanga ndaingochikoka ndiri mwana mudiki. So dzamara ndakusatomboita zvezvekudzidzira kana kumira zvazongopera zvakadaro. Tinoda kuti tinyatsoita delve deeper into nyaya dzesexuality, nyaya dzebonde nenyaya dzemafeelings, nyaya yatatatanga iyayi. Kuti let's talk about our menses, for example. How do those work? Disability iripo. How difficult is it for you to exercise your food, looking after your body hygiene issues and things like that? To just start there. Kana we hygiene I try to maintain hygiene myself because tomboti kana uri kuma periods izvi zvekuti anzonzi wazomesa wazodai ndokona kumesa because I'm sitting on one position. Unogona kumesa uri pauri nokuti ped unogona kuenda kana kuti kuside. But I try to maintain my hygiene kuti munhu isikana ufana ngoti ndosuduruka panapa ndona zvapandanga ndakagara patori nemesi hazviiti but ine nangu nasaru we try to try and you are able kutonozvigeza kudi zvese hazvina dambudziko kungoti hangu hamuzorole ndichigeza asi pamasvika ndatorova quick bus kangu bwana nichiwacha panzapo. Okay. Saka ndaona mota ndakati my way finish. Kutonaka even to just doing your face and whatever, and you do amazing eyebrows all by yourself. We try to keep munhu wese wechisikana aneka hygiene kanofana maintain ende munhu wese unofana kugara uchingoluka smart. Ndizvozvo munhu akagara akagezeka. Now if you were to get into a relationship, are you in a relationship at the moment? Yeah, ndirimo. Alright, vari sei bamini? Zviri kufamba here? Yeah, vari nani. Pane hope here kana hurukuro towards maybe settling down, even outside this bamini, just yourself and having aspirations to settle down and to start a family? My aspiration is to settle down in a family. Yeah, zvirimo mupfungwa. But now iyoyo kuti unozongofila kuti GBV gender based violence mudzimba umo
wozonzwa kuti adharohwa inini zvinezvo zviri mumusoro mangu uye mudzimba umu tinoona zvinhu haiwa tirimo tikada kutovhura mafaira tinoswera tiri pano pane enyaya ndingofunga dzatinonzwa kuti kurit pamwe wazoziva kuti munhu unomitira zaasingade pamwe umugonera ungona kungonzi rohwe imwe musi wotosha kuti konda rohwerwadzei but ari right. So if you were to found a family in terms of then having children, are you able to carry a pregnancy? Do you know? Ini nangu kukura kwandakaita nepandasvika noti izvozvi ndane 31 years ndararama zvakanaka. Mama wangu asipo, kutry kuramba tiripo tangozvichengetedza kuita mhuri family. Dhokotera vakati dumbu rangu inini ndine stomach ridiki. Saka kana in terms of kuti anzi takura nhumbuka ndotoona kunge zvinhu zvinotozondiremera but haizosvike kufull term. Maybe unenge wakuzvara mwana ari premature ane 7 months because the extension yekuti dumbu rambe richiita growth there's no. Okay, haizokwanisa. Relationships akanaka zvawo kuva involved in but munhu haungangoti ndakuda kupinda murelationship usina kapatina yacho. Saka zvimwe zvacho zviri kukonzereswa nemaparents epatina yaunenge uinacho. Vamwe vacho havakwanisa kugamuchira munhu ari disabled. Saka vabereki vamwe ndo vari kuomesa zvinhu. Plus kutiwo chimwewo vanhu vari mucommunity akaziva kuti uri kudana nanhingi anozotanga kutodzikisira relationship yake isati yatomboendera mberi. Saka mukomana pamwe pacho zvinopedzisira zvamuita kuti asiduruke kure newe ende kuti akutaurire kana kuti adii unongoona munhu atova distant. So how does that make you feel? Of course you feel hurt but chekuita hapana because ndozvazviri enda haungakwanisi kuzviramba haungadii. Saka most of the people vamwe vanototi kudana nemunhu ari disabled iwe uri disabled I think ndo zviri right but vamwewo iwewo stasa situation yako watarisa pamwe mwowo unovhwanawo ari disabled asitopindurane because umwe wacho iwewe uchada rubatsiro pane panotodawo hewo iwo pane pakutoda hewo mosangana mise makadaro. Complicated. Okay. And then in terms of having children, are you able to carry a pregnancy, or is it the same situation where if you carried a pregnancy, it would have to then be a premature birth? In the pregnancy, then sanda mbozika musoro mangu. But iwo kwakunzwo zvazosvika ikoko toita kuti ndoko testing chiremba wotudza kuti zvakamira. Zvinokwanisika ndezvipi zvisingakwanisiki ndezvipi? Okay. Tambe chitaura nenyaya yekuti just getting about and doing daily things. I see you are cooking and nasi magetsi ariko. Panenge pasina magetsi, how do you cope? Kudhara we used to badza moto tichibikira nehuni pasi. Munotokwanisa kutotsvaga huni nekutodii zvese izvo hazvinyanyonetsa? Huni kuzotsvaga hangwanizokwanisa but kana dzichitotengeswa kudai so tokwanisa kubva tatenga kana ndidi mari ndotenga then ndobatidza moto we but inini hangu for me moto andinozoita skin ndoita unge ndiri kutotsva ndiri pamoto. Saka pamoto inini hangu handipafariri skin yangu inenge itoita burning. But my older sister patasati ane gas she used to cook pamoto. Now, how do you, hamuna source of livelihood at the moment, hamusi kushanda? Saka muri kurarama sei? Tiri kuona paritoitwa menu yakapenga panapa, muri kutobika, muri kuita sei? Maresources muri kuawana sei? Panyaya dzemaresources apa chinhu wani chiri kunyanyonetsa ndechekuti izvozvi handingoona zvakaoma. Vanhu vanombotsaya, baba vanombotsaya, and then machurches isusawo yacatholic so kuchechi kweduwo kanawo vakupawo havatikangamwe vanozotipawo
vamwewo sese nhangoita izvikuuya ungotiona vamwe wacho vanobva vatongotifarira wotongoramba wachiuya achititumirawo kana chikafu. Saka ndo mawanira atinoita. Alright. Asi shuwiro ndeyekuti dai zvaigoneka matongoita self sustaining. Chokwadi because inini I can bake. Ndakamboti panguva yeCovid ndakatombobheka mabiscuits. We used to sell mabiscuits. Ndichitomabika ndirini tichitoenda kunotengesa pamwe chete nemasponji. But nekuti vanhu vanotanga vachitenga kudai so and then kwozoita vamwe vanoda kukwereta vatomazoziva kuti ane mari but kuti andipe mari yangu unotopedzisira wangosiyana nemunhu iyeye. Saka zvinoita kuti munhu anenge atanga chinhu chake zvinoita kuti iwewo wopedzisira wasiya chinhu ichocho nekuda kwevanhu vanokwereta ende zvinobva zvatoita kutotiwo usadiwo kana kutozotengesa kwacho nekuda kwekuti unenge uchitoita sei uchitombaa. Saka unopedzisira wasiyana nazvo. Saka ndakabva ndasiyana nazvo. Do you have anything to add in terms of the difficulties and the challenges during COVID times and just daily existence and living? Saranga tsanangura zvizhinji hapana chanangawedzera. Nawe ungoti zvakanyanya kuzongotirwadza lockdown shutdown zvese musabude panze musadai. Isusu we are used to socialize uchiti nhasi haunoti handingaswere 24/7 ndiri muno mumba body. I have to go out, I have to meet friends. Do you have a lot of friends? Yeah, we do. Okay. How do you meet friends and how do they relate to you? Pamashamwari apa unoona mashamwari akasiyana siyana. Unoona mwana imwe shamwari iri after pakushandisa iwewe. And then also kana kuti imwe shamwari anokunzwisisa zvauri, you end up like munotogona to create like a relationship yekuti you be like sisters. Inini hangu ndinoruka musoro twist. Ndezvakarwa tinezvi ndinotoruka. I used futi kusona. But ndakasiya zvese izvozvo ndakasiya nenawe munhu chete. Vanhu mhuka inonzi munhu. Ngatimboitaurai mhuka inonzi munhu iyi. Vanodzikisira spirit yemunhu. Munoziva kuti zviripo zvinhu zvekuti iwo unenge uchiti izvi and then I'm best at doing this, I'm good at this, but unopedzisira watosiya zvese. Kuti vanhu vazhinji vanokutora for granted and they used you. And once they use you vanokutamba like a relationship yekuti unoshandiswa murelationship. When we feel not ndinodiwa but at the end of the day uzoudzwa kuti ndichakuda ichi. Ndo zvakangofanana neushamwari. Varipo vamwe vasiri genuine and avatombo but after one thing you end up with yekushandisa In terms of living arrangements, munogara sei? Mune pamusha pano, are you renting musha wenyu here zvakamira sei? Ino imba ino yatogara mama vachiri dhara tichiri kukura, in fact tichiri vana tichiri rusava tichikura hatinongotanga nogara panapa. Ine nangu naberekerwa kumusha kurungwe. Pane nhau yekuti nedisability kumusha hakuna zvikoro zvekuti unokwanisa kudzidza uchienda ikoko. Saka mama yetu kamu kuno kuHarare try kutsvaga means yekuti ndiende kuchikoro. Saka vakaudzwa nevamwe vanga vari doctor vangu ndirokaroi kuti mwana uyu kune yandoziva association but iri kuSouthampton you have to mutsvagira nzvimbo ikoko kuti adzidze because ndandichiri ne4-5 years. Saka mama have to kamu kuno kuHarare noti ivo vaigara kumusha mudhara achigara kunoko achienda kubasa. Saka we have to relocate kubva kumusha kutouya kunoku ndokutanga kugara kuno zatazotsvagira kuroja chaiko. Nenhau yekuroja iyi unoona pamba pana rendroad wekuti haadi vanhu vakaremara pamba pake. Hamena ifunga kuti it's a case here kana kuti zvinotapuriranwa here. Hamena pfungwa dzavo vanhu mukukura. Takagara kumathetu
uchiti panapo wagara kana kuti semwedzi rendo ranongowewo kutokuudza kuti ha ndandafunga kuti mutsvage imwe imba ko problem ndei hapana problem unoona woziva kuti imba iyi mwana wangu ada kuuya ese anenge ari manyepo ekungoti mubve saka ndakazozviona kuti kuroja kwese kwataita moving from here to there yanga iri nawe disability kuti vanhu vazhinji marendod mazhinji anga asingade vanhu vakaremara pambabavo saka mama wangu akazoti takugara kuma12 ndovazoenda kurememberance vanopawo chichemo ndopakazobuda imba inoi yakatombotanga ichinzi imba ino yabudira kubudiriro zvototi dai pamwe tisingagare kuno payakabudira kubudiriro mama wavo thought about murume wavo vaishandira pachisipita saka mudhara vaenda kubasa nebhasikoro mazuva ivayo of which tasara nechisipiti zviri nani but vakafunga kuti munhu akati kubudiriro kudai ndobva vati madima ndisvagera kutafara vazonzi yabuda saka panapa tatanga kugara panapa it should be 99 gore rauda unopera ndopatakazogara panapa but titanga kugara pano 99 iyoyo December tikatotambira Christmas zvese pano up to now tingori pano saka imba inoi ndeyenyu imba inoi ndeyedu but iri under council okay zvinokwanisika here zvinonetsa papi ndikuedza kufunga vanhukadzi hanzvadzi adults in the same room can we discuss that challenge iri ipapo kuti haya pakaoma katakuda kugeza takuda kuchinja takuda kupfeka takuda kuita sei let's talk about it ipapo pakaoma zvako panyaya dzesingle room first of all inonetsera pakuti hapana privacy unodo kuchinja uchapisa unodo kumbopfeka wakati unopinza mhepo but still hapana maitiro because anenge atoripo and ungambomuti buda shamwari nekuti kuri kunaya kunzvimbo kana kuti mupa chimukuchipisisa umuti buda chimwe dambochinja hatingambodaro saka in terms of privacy ndo imwe dambudziko riripo rimwe kuti dambudziko nderekuti dome bedroom dome kitchen dome chi zvese imo sometimes tikaita mavisitors akauya akaoccupy this house hapana kana space yekuti munhu anomovha andimova saka ndo rimwe dambudziko futi but chekuita hapana zvatinazvo chimwe kuti rimwe dambudziko sevanhu vari disabled mungoona miri yedu if we move around kakanyanya tinoita mabayo alright saka ndikabva pambete ndikaburuka pasi pada kutsvairiwa ndotsvaira ndobuda panzapo wichi yangu iri panzapo ndokwira pawichi ndoenda kutoilet ndofunga toilet maiona zvairi ndabva kutoilet ndendakatakura bhaketi ndikutoti kikiri naro riri mahafu because handizokwanisa rakazara ndoenda naro kutoilet ndodzoka kuti ndichigwesha pasa handi muri kuona ndatsvaira ndaisa kobra ndiri kugwesha ndichageza ndogwesha kuti ndichipinda mumba ndo imwe futi nyaya iyoyo kuti wichi haina access yekupinda mumba asi dai wichi yange ina access yekupindawo mumba ndaigara ndiri smart always but ndichakambaira pasapo ndakuzara kobra kana kuti vanhu vapinda ndingambovati hapana pamati beside hapana paungacontrole vanhu movement yavo saka most of vanotouya mafriends edu ende mungabomuti shamwari chii endewo eli anotouyawo paanouyawo oti sewa ndisvitso icho chiri mudenga sewazondayo sewazontaso otouyawo otandara kadoko indomukawo saka ndo rimwe dambudziko futi kuti tikaita moving around kakanyanya end up taane mabayo anorwadza kufema kunenge kwakurwadza saka ndo imwe challenge yatinayo pane nyaya zveshuwa panyaya dzemasanitary pads zveshuwa masanitary pads ari kunitsa ende ari kudhura saka pari zvino pane vechiedza vari kuuya kunoku
vanenge vachipa ma-reusable aya. Okay, all right. Saka at least. Saka vari kubatsira. Wonderful. Ndobva vapa futi vanhu inonzi cup. Okay. Yeah, ndaisi. Saka paesa ndataurai isusu vanhu vari disabled ari tricky kushandisa. Amanongoziva anoda kushandisa anotoda kuti uvhure makumbo. Apa iwe kuvhura makumbo haugoni. Kuvhurike makumbo acho. Saka ipapo idambudziko hombe ma-reusable yes aribo, but panyaya dzemvura apa kuzowacha sipo kuwacha zvangu aikeni, but panyaya dzekuwacha mvura ndichada sipo, panotoda mvura yakawanda nesipo yakawanda. So this has been me, Rejoice Naranda Makawa, here in Tafara, where we spend time with these three siblings as they are sharing their stories, sharing their challenges, sharing the journeys that have been traveled. The biggest issues that we are taking away and that we are throwing out there is the issue of mobility, the issue of resources, the issue of them becoming practicing nurses, because what is standing between them and that aspiration is really something just like $150 to $250 for each one of them. That's all they need so that they can get their practicals done. We are in Tafara. In the next segment, we are back in studio and Inonzi Rejoice Naranda Makawa. Thank you so much, Rejoice, and always such a refreshing experience to see you in the field and interacting with the people. So we not only hear it, but we see it for ourselves. Welcome back to the studio, and I'm sure you've seen this this particular video that Rejoice did in Tafara. And because we always say out of sight, out of mind, it is important for Issues Panenyaya to bring the sight to your mind, and then we leave and understand and comprehend that it is actually happening out there, and there are more people like that who are experiencing disability. Virtually, I'm being joined by the first secretary and president of Zinata, George Kandiero Humba. Makadi zvenyu? Ndiripo kana makadiwo? Timuripo, isusu masalad tinokuti wild bacon. Hazina kumboshata zvakanaka chaizvo. Alright, Humba, toda kungoziva kuti chivanhu chinoti chine condition yataona iyi, because vamwe vanhu vanotipa zvakasiyana siyana, vamwe vari kushereketa, vamwe vanoti amai vakauchika vachida kuchinja nyonzi chisex yemwana, saka mwana anozopedzisira ava necondition yakadai. Chii chamunokwanisa kutiudzawo pachinyakara pachigari pedu kuti tinzwisise condition yarehwa? Tisati taenda kune pachinyakare sekutaura kwamaita kuti zvinenge zvinotsanangudzwa sei. I hope we understand kuti tinonzwa kuti kuchivanhu zviri antichrist zvakazodai. Ndoda kuti ndijekese kune vese vari kuteerera kuti aiwa, Mwari musika wanhu ndiwe munhu wese, ndiye anopa simba kune munhu wese, uye isusu tinoita zvenyika dzemu tino believer pachirungu, tinowimba naMwari, tinoziva kuti Mwari ariko, ndiye akatisika, ndiye the Almighty. Kungoti vanhu vechikristu vanoti vanotaura naMwari straight, isusu tinoti aiwa, pakati apa pane vakatisiya vanotitsvitsirawo kuna musika wanhu. With that said, nofunga panyaya yatinayo nhasi, hatitarisi kuti zvinhu zvese zvinenge zviri pakuti munhu akaroyiwa, kana kuti munhu akakwadzwa, kana kuti munhu akashereketa, kumwe kuda kwaMwari. Kumwewo zveshuwo zviriko zvakadaro izvozvo zvekuti vanhu vanogona kudarikira kana kufamba imo mune vanhu. Hakusi kuti pese panofamba vanhu vari kufamba kwakachena chete ka. Tiri kufamba futi kune vanhu vakaromba, garai mazviziva izvozvo. Kune vanhu vanenge vane midzimu isina kuchena, yekuti iwo kana vachiita basa ravo haanyatsi kukuudzai zvese kuti aiwa zvinhu zvangu inini mukazvishandisa zvinogona kuzodai zvichizodai. It's almost so like getting a DVD player usina kupiwa manual yacho. Hauchanyatsi kuudzwa zvese.
ndosaka isusu bato redu rakamirira vanhu vakavhenekwa, vanhu vanobatsira muchokwadi. Ndoda kuti nditsanangure panyaya yatiri kutaura nezvayo kuti tiri kudivi kwedu ikoko variko vanhu vari kufamba umu kuti tiri kudawo vana vakati, kana kuti mwana mukomana kana mwana musikana, kana kuti kutoda mari chaiyo, kana kuti bhizinesi redu risumuke. Uye hachavaudzi kuti aiwa kana ndagadzira zvandichagadzira zvinogona kuzoita zvakati muupenyu hwenyu. Saka vamwe vanoita musakuziva kwakuzongoona maresults kuti ndo zvaakuchibuda izvi. Kuya kwatakambofamba kuya nofunga ndikoko kwakufungidzira manjoko. Saka zveshuwa zviri kuitika izvi. Saka Humba, tiri ipapo zvinooneka here kuti munhu tomboti mwana azvarwa ndizvo zviripo zvatiri kuona muchivanhu chedu isusu, pane zvinokwanisa kuitika here kuti zvigadzirike, kana kuti munhu unenge wakutoti ndo zviripo takugarisana nazvo, nekuti chivanhu chedu ndicho chinonyanyodzikisira vanhu vane maconditions akadai, so ndo vanobva vanyanyoroverera kuti imimi honai kumba kwavo kwakadai so. Ndizvozvo zvatinotarisira isusu ndezvekuti chinhu chiitiko chakadai chaitika kekutanga handiti ngatifambe. Nofunga vazhinji tine zimotikari, tine yatinoti diagnosis iya kuchivanhu kwedu iriko, kuenda kunovhenekerwa kuonekwa kuti chii chikonzero chakonzeresa zvinhu izvi. Kana ari munhu ane matare akachena sekutaura kwandaita, kana kuri kudawo kwekuti kune pachirungu inonzi genetics iyai, zvinogona kudaro kuti izvi zvinofunga zvangoitikawo, asi tiri kuona kwakachena kwese kwamuri kuenda nekumashure, hapana kana ushereketwa uri papa kana zvipotswa zviripo, zvinhu zvangoitikawo nekuda kwaMwari kwatambotaura kuya. Asi kana muchinge maudzwawo kuti aiwa pane dambudziko zvokuti pamuchazosvika futi pamwana wechipiri wechitatu zvinogona kutozoshata, kana kuti zvinongobuda zvakadaro nekuda kwekuti makabata zvakati, kana kuti makatopotserwa zvinhu zvakati zviri kukonzeresa kuti mudai, zvinogadzirika semubvunzo wamandibvunza kuti zvinhu zvakadai zvinogadzirika here kuitira ramangwana. But tochiti uyu pamwe abuda akadaro hapana zvichagona kuitika. Kunyanya vana vari vatatu vese vari kuita condition iyoyo. Munoziva Humba, nguva ndo yandiperera, and I think imi munofanira kutomboya imi neni tigare tese pasi tinyatsoibhenengura nyaya iyi kuti tinyatsonzwisisa kuti chivanhu chacho chimbori papi, zviri kumbofamba sei, zvozodii. Asi pane zvamuda kungoti nyeurirei here vanhu kungopeta kuti tichivhara chirongwa chedu? Tingati isusu paurema kunyanya ngatitambire zvatinenge tapiwa naShe, asi ngatiyeuchidzane futi kuti nyaya yekufamba tichitsvaga zvinhu mune vanhu, kunzwa kuti toda kuti tiwedzere upfumi, toda kuti tidai, ngatipanane chenjedzo yekuti zvimwe zvacho zvine zvazvinozotikanganisira muupenyu. Ndo kumwe kunobva zvinhu zvakadai. Apa hatisi kuti hedu pane nyaya yatiri kutaura ndo zvakaitika, asi tiri kungopanana chenjedzo yekuti aiwa kakawanda tinoona nyaya dzakadai dzichiuya kwatiri kumahofisi kweduko, vanhu vachinge vadaro kunonzi kutsaudzira. Munoona zvinoita mari inoita kuti tiite nezvimwe zvinhu. Tine vanhu vari kutoromba vachishandisa vana vavo vachitoziva vana vapenyu. Iyo nyaya iyoyo ndikuona kuti yakakusimbira bosi kake chitatu muchitaura nyaya yekuromba. Asi Humba, hakusi kuti handina ruremekedzo, asi nguva ndo yandiperera. Saka isuwe paissues pane nyaya tokutendai, ende uye zinhata toda kuramba tichikurukura kuti tikwanise kuti vanhu vave neruzivo nekutsanangurirwa zvinoitika munharaunda nepasi pano patigere. Maita basa zvenyu Humba. Tatenda nekuti koka kuchirongwa. Maita basa. Well, there you have it. Issues Pane Nyaya is really bringing disability to your face and wanting you to interact, not just in your personal life, not in your family life, but generally in your everyday life. I will finish this program with the words of Oliver Mtukudzi that says, kushingirira kuita sei, mopo iripai, mopo iripamsana. Mopo iripamsana iwe uneziso rine mbonje. We all have issues. This is Issues Pane Nyaya. My name is Sokostina. Until next week, be safe.